I was not surprised when I heard about the hybrid concept. Hybrid vehicles were already popular in Japan, and there are many electrical companies within Hitachi Group. Our main aims are to reduce fuel consumption and comply with local legislation. So this machine will be especially beneficial to customers who operate with a high swing ratio, for example, with loading trucks. ZH210 is most cost-effective when the swing ratio is more than 40%. The hybrid system has a swing motor that converts energy into electrical energy. During braking of the swing motion, the energy is released and it's stored in the capacitor for reuse. When the swing motion starts again, the energy stored is reused in combination with the assist motor. Our customers in Europe need more versatile machines. Therefore, we had to test the hybrid in many different applications and environments. Kun Hitachilta kysyttiin mahdollisuuttamme ottaa talvitestiin ZH210 Hybrid, vastasimme totta kai kyllä. Päädyimme Rovaniemeen, koska testausolosuhteet on täällä talvella suhteellisen hyvät ja on lunta ja pakkasta ja kylmää. Joo, oli hyvä, että saatiin kaivinkone tänne testiin, koska täällä testataan paljon myös kuorma-autoja, henkilöautoja, autonrenkaita ynnä muita. Oli hienoa saada hybridikaivinkone tänne pohjoiseen testiin, että ihan mielenkiinnolla ootan, että millä lailla on pelannut ja hyvin on pelannut kyllä, ainakin tähän asti. Testatessani hybridiä, niin kone oli hiljainen ja hyvä käyttää. Olen nähnyt 33 vuotta kaivinkonetta ja ensimmäinen kokemus tästä hybridikaivinkoneesta oli mieleinen, koska sillä oli mukava ajaa, kaivaa ja sitten sillä oli hieno hyvä kääntö ja taloudellinen. Tämä hybridi oli joutunut ihan kunnon testin. Eräänäkin päivänä oli 30 astetta pakkasta ja hienosti se toimi. Polttoaineen kulutus on yllättävän pieni, vaikka tässä joutuu välissä tosissaankin tekemään töitä, niin se on ollut yllättävän pieni. Huolehdin koneen huollosta ja tarkastan koneen 2 kertaa kuussa. Oli mielenkiintoista nähdä Hitachin hybridi ja teknologia, miten se on toteutettu. Sehän on hybridin paras ominaisuushan se hiljaisuus ja varsinkin käännöllä. We can check the operating information of the hybrid machine by downloading data with Maintenance Pro. We can share the hybrid data with our Hitachi dealers and customers by uploading it to Global eService. This facility shows the decrease in fuel consumption and CO2 emission. So when I heard about the introduction of the hybrid excavator, I wondered, how does it work and what will it actually bring our customers? But now I've seen it in action and I'm really impressed with its performance. When I saw the finished product for the first time, I had a very positive feeling. The 3 main benefits are: number 1, reduced running costs through lower fuel consumption. Number 2, helping the environment with less emissions. And number 3, customer is happy with the level of performance and controllability. So the reduced running cost will have a big impact on the return on investment. The ZH210-5 offers a simple and cost-effective hybrid solution in comparison to our competitors. The tests have been really successful, and we are introducing this new product with confidence. I'm convinced that this is only the first step on the road to green technology. Customer now has the option to save fuel by using hybrid excavator. Hybridin käyttökustannukset on ollut pienet ja
jatkossa olen harkinnut kaivinkoneen laittamista.